Thank you, An. I got it. Okay. Ruth, are you going to do the intro to the presenter? Sure. Welcome everyone to the workshop tonight. We have Mary-Beth Lander, who is with the Federation for Children with Special Needs, and she has expertise in trauma and learning. And the workshop tonight is on trauma. Is that right, Mary-Beth? It's on mental health in the IEP, actually. Okay, mental health and the IEP, which is another area of your expertise. So, and then Mary-Beth has been with the Federation for a good 8 years. Yep. 9 years? 8 years, 100 months. And so we're very pleased that all of you could join us tonight to learn about mental health in the IEP. So take it away. Oh, I guess we need to translate that. Sorry. And interpret that. Yeah, xin chào buổi tối các anh chị. Hôm nay Duyên sẽ là thông dịch cho các anh chị ha. Mary-Beth Landy sẽ là người giới thiệu cái buổi nói chuyện hôm nay về sức khỏe tâm thần cũng như là kế hoạch IEP của các con trong trường. Mary-Beth đã làm việc cho Federation được 8 năm rồi. Okay, so I do want to get started because I want to be conscious of time. Ta sẽ bắt đầu liền bởi vì cần có thời gian. So the way we'll do this, I have room for questions within the presentation, but if I've said something that's unclear or if I've used an acronym, please let me know so I can explain it. Tôi sẽ có thời gian trong cái quá trình nói chuyện, mình sẽ đặt câu hỏi khi mà tôi nói tên những cái chữ viết tắt, nếu mình chị có thể hỏi và tôi sẽ giải thích ạ. Okay, so we are going to talk tonight about, I'm sorry, I have 3 screens, so it looks a little crazy sometimes. We're going to talk about the mental health and the IEP. We're specifically referring to children. Hôm nay mình sẽ nói về sức khỏe tâm thần và IEP, đặc biệt là cho trẻ em. So let's just review the workshop objectives. Thank you for the interpretation of my slides last time we did this. So we're just going to go over some common diagnosis in children and adolescents. So that's the area we specialize in. Cảm ơn chị Oanh đã dịch những cái slide của tôi vào trong những cái buổi trình bày trước, năm trước. Mình sẽ nói chuyện, mục tiêu chính hôm nay là tìm hiểu lịch sử và những cái chẩn đoán chung của sức khỏe tâm thần ở tuổi thanh thiếu niên. So we'll talk a little bit about community-based services, which I think many of you are familiar with through working with your cultural broker. Sẽ nói chuyện về những cái dịch vụ cộng đồng mà tôi nghĩ là rất nhiều phụ huynh đã quen thuộc với những cái nhân viên làm việc trong cộng đồng. We'll talk about how mental health impacts students' access to the curriculum, which is what we're really talking about in special education. Mình sẽ nói về những cái ảnh hưởng của sức khỏe tâm thần đến cái việc các em tiếp cận những cái dịch vụ, đặc biệt là giáo dục đặc biệt. And part of that is looking at related services, the environment the students are learning in. Mình sẽ nói đến các dịch vụ liên quan và môi trường ít hạn chế nhất. We'll talk a little bit about discipline and manifestation of disability, if there are any discipline problems. Sẽ nói về những cái kỹ thuật và những khuyết tật, cũng như là những cái vấn đề liên quan tới khuyết tật. And then we'll also talk a little bit about how teams should be writing goals for students with mental health issues. Sẽ nói về những cái cách mà cái đội ngũ giáo dục đặc biệt sẽ viết những cái mục tiêu như thế nào cho các em trong kế hoạch học tập cá nhân IEP. So let's begin. I like to refer to mental health as a non-carceral disability. I stumped you on that one, I know. Yeah, con sẽ nói rõ hơn, nhưng mà tôi sẽ đề cập về vấn đề sức khỏe tâm thần giống như là một cái dạng khuyết tật không có được hiện rõ lên ở ngoài ngoại hình. So by that I mean that when students
many times are in the hospital for medical reasons. Communities surround them, people bring food over to take care of the family. And people have a tendency to shy away from families when they have a child with mental health issues. Nói một cách khác, khi mà các con mà bị những cái bệnh về mặt sức khỏe mà thể chất khác á, khi mà con nhập viện hoặc là có vấn đề gì thì những cái cộng đồng hoặc là người thân sẽ mang đến thức ăn hoặc là thăm viếng đồ này nọ rất là đông và tích cực. Tuy nhiên đối với các em có sức khỏe về mặt tâm thần thì thường á là phụ huynh hay bị xa lánh. So these are some of, I'm not a presenter who just reads slides, so everybody thankfully can read the Vietnamese portion or the English, excuse me, but it's, the mental health is different in diagnosing than it is for another, say medical diagnosis or a specific learning disability. There's no definitive testing. Những cái khuyết tật về sức khỏe tâm thần nó hơi khác với những cái khuyết tật mang tính chất mà những cái khuyết tật khác mà về mặt cơ thể, cũng như là những cái khuyết tật về mặt học tập. Không có những cái xét nghiệm nào cụ thể cũng như là những cái chẩn đoán rõ ràng nhất định. You know, many times it's misunderstood, and many times the schools look at it as being bad parenting, as opposed to the fact that the child is struggling. And because they think it's parenting, they don't think it's a special education service requirement. Thường ở trong trường, sức khỏe về mặt tâm thần sẽ bị gần như hiểu lầm. Các em có những cái khó khăn về mặt tâm thần có nghĩa là phụ huynh không có dạy các con tốt, và những cái hành vi mang tính chất thử thách như vậy không có được áp dụng cũng như là cải thiện hiệu quả đối với những cái dịch vụ giáo dục đặc biệt. So I want to talk a little bit about how common mental health issues are, challenges. These are statistics and numbers that come pre-COVID, so before the pandemic. Tôi sẽ nói những cái số liệu thống kê về sức khỏe tâm thần, những số liệu trước khi xảy ra đại dịch COVID. So you can see the number of students in Massachusetts in the school year of 2017-2018 was almost 300,000 school-age children. 300,000. Okay. Thì năm học năm 2017 đến 2018 ở Massachusetts có gần khoảng 300.000 các em học sinh. Of that number of students residing in Massachusetts, over 21% of high school students and 13% of 8 to 15-year-old children have a serious mental health condition. Thì trong các số em học sinh này có 21% số các em học sinh học ở trung học và 13% các em học sinh từ 8 cho đến 15 tuổi sống ở Massachusetts có sức khỏe tâm thần nghiêm trọng. And unfortunately, suicide among young adults ages from 15 to 24 is the second leading cause of death in the United States. Và không may mắn rằng cái tỷ lệ mà tự tử và gây chết đứng hàng thứ hai ở các em thiếu niên từ 15 cho đến 24 tuổi. And one of the problems is when it's not dealt with in school as it should be, is that students have a tendency to quit and drop out. Nếu các em không có sự hỗ trợ về sức khỏe tâm thần tại trường, xu hướng phần lớn là các em sẽ bỏ học. So the state Department of Elementary and Secondary Education lists these as being the reason or what is the definition of emotional impairment for an IEP. So go ahead. Đó là một trong những cái lý do mà Bộ Giáo dục Đào tạo ở tiểu bang có quy định rằng những cái khiếm khuyết về mặt tình cảm, sức khỏe tâm thần sẽ được là một trong những cái
điều kiện để các em có thể có giáo dục đặc biệt. So the inability to have another explanation, like there isn't a specific learning disability, there's no other diagnosis that would explain the problems that the child is having, or also the ability for them to make peer relationships, make friends. Thì các con không có khả năng học cũng như là không có những giải thích được bằng những cái yếu tố mà về mặt sức khỏe, trí tuệ hoặc là giác quan khác, cũng như các em không có cái khả năng xây dựng cái mối quan hệ với các bạn cùng trang lứa. So, and according to the federal government, under the Individuals with Disability Education Act, emotional disability is defined as the following: inappropriate behaviors or feelings under normal circumstances. Thì theo cái luật mà về mặt quy định về mặt khuyết tật, thì khuyết tật về mặt tình cảm sẽ được định nghĩa là hành vi hoặc cảm giác không phù hợp trong những tình huống thông thường. Being in a depressive state or mood for a long period of time. Có cái trạng thái không vui hay trầm cảm trong một thời gian dài. And a tendency to develop physical symptoms or fears that might relate to peer relationships or being in school. Có khuynh hướng phát triển những triệu chứng sinh lý hoặc sợ hãi liên quan đến những cái vấn đề về mặt cá nhân hoặc là vấn đề học hành. Okay. Are there any questions as far as that's concerned? Anh chị có câu hỏi nào không ạ? Because feel free to stop me at any point. Có câu Okay. hỏi anh chị sẽ ngưng lại nhé. Go So ahead. we're going to start looking at some specific common disabilities. The first one is actually considered on an IEP to be health, but it also impacts the students' mood, and many times they have other diagnoses along with it. So the first one is looking at attention deficit hyperactivity disorder. Mình sẽ nói đầu tiên một cái chứng rất là thông thường là hội chứng tăng động, thường sẽ được gần như là có thể có giáo dục đặc biệt, ảnh hưởng rất là lớn với tình cảm của các em, cũng như là sẽ có những cái chẩn đoán tâm thần khác kèm theo. So many times what comes up for students with this, they have trouble paying attention. They are hyperactive, many of them. So they have a tendency to have outbursts in class. Thường các em sẽ có vấn đề trong vấn đề tập trung, rất là tăng động và có những cái việc giận dữ xảy ra thường xuyên trong lớp. And they may not necessarily always be like angry outbursts, but these may be kids who the teacher asks a question and they blurt out the answer instead of raising their hand. Có thể không phải là những cái cơn giận dữ, nằm vạ, dữ dội. Tuy nhiên, ví dụ như cô giáo vừa hỏi là chưa có kịp ngưng câu hỏi là em đã trả lời trước. They sometimes have a tendency to be impulsive and to just jump into things like they'll jump into a math problem without listening to the directions first. So they have a tendency to make common mistakes, or careless mistakes, I mean, simple mistakes that had they taken their time, then they would not probably have made those mistakes. Con rất là vội vàng. Ví dụ như trong một cái bài toán hay một cái câu hỏi nào đó rất đơn giản, các con trả lời liền ngay lập tức, không có suy nghĩ. Mà nếu mà có một cái thời gian suy nghĩ một chút thì không có trả lời sai như vậy. Many times there's a stigma for students who have ADHD or attention hyperactivity disorder.
they get labeled as behavioral kids because of the outbursts, because of the inability to control themselves. Có những lúc người ta thấy là giống như các em mà có những hội chứng tăng động này, có nghĩa là các con có những cái hành vi và không có điều khiển được bản thân mình. And a lot of times that leads to depression and anxiety for these students. Đa số sẽ dẫn đến cái chuyện trầm cảm cũng như là các em hồi hộp lo lắng. So let's take a look at generalized anxiety disorder. There's several different types of anxiety, which is it's beyond just worrying. We all have worries, but it's beyond that. It's an extreme version of it. Mình sẽ nói về cái hội chứng mà lo lắng nói chung. Thì ai cũng lo lắng, tuy nhiên các em mà có hội chứng anxiety này thì các em lo lắng quá mức. For example, separation anxiety. You see this very often in young children who cling to their parents and don't want to go into the classroom. They don't want to be separated from their mom or dad. Một ví dụ ở một trẻ nhỏ thì các em rất là lo lắng và bám víu vào ba mẹ mình, không có muốn rời xa khi mà mình muốn để cho các em đi đến cái trường học. But this is a bit more. These are kids that get anxious before ever going to school because they know they're going to get separated from their parents. So it's a larger and more frequent anxiety than just not wanting to be with their parents. Và cái mức độ lo lắng giống như các con không khi mà đến lớp không muốn rời xa ba mẹ vô lớp thì nó còn tương đối, còn cái mức độ lo lắng cao hơn nữa là các em trước khi đến lớp, ngay cả trước khi chuẩn bị đến lớp các con đã lo lắng rồi và không có chịu đến trường bởi vì sợ rời xa ba mẹ, và mức độ lo lắng này nó trầm trọng và xảy ra thường xuyên hơn. So the next one is phobias, and I think we all have fear of something. Some people have a fear of spiders. Some people have a fear. I have a fear of falling, of heights. But I actually have a phobia of walking downstairs. Về mặt sợ hãi thì thực ra nhiều người cũng có những cái nỗi sợ hãi riêng của mình. Ví dụ như bản thân tôi thì sợ độ cao, sợ té, và tôi rất là sợ khi mà đi xuống cầu thang. So my phobia of stairs, the Federation is actually on the second level at our building. I do not take the stairs, I take the elevator, even though it's only one flight. Vì sợ những cái cầu thang cho nên Federation chỗ làm việc ở trên lầu 2, tuy nhiên tôi không có đi cầu thang mà tôi phải dùng thang máy. And that's a real, I actually get dizzy. I get very sweaty. I get sweaty palms. So it's not just being somewhat nervous. It's an actual physical response that I have to my phobia. Và khi sợ như vậy thì cái phản ứng của cơ thể của tôi là sẽ đổ mồ hôi, tay chân rất là nhiều và hồi hộp. Thì có nghĩa là không có chỉ là cái tâm trạng của tôi là tỏ ra sợ hãi, mà cái cơ thể của tôi cũng phản ứng lại cái sự sợ hãi đó. So there's also social anxiety disorder. Now, when kids are in school, and I think at least when it happens for the first time, when they have to start getting up to the board and doing work or reading in front of the class, most kids are very nervous to do that. Mình nói về cái sự hồi hộp trong giao tiếp xã hội, ví dụ như các con học đến trường sẽ đứng lên trước bảng, có thể đọc trước các bạn hoặc là viết chẳng hạn, thì các em sẽ rất là lo sợ. It's when the fear becomes debilitating, so they can't go into large groups because they're so anxious about it, or they can't speak in public settings. Và cái mức độ sợ nó trở nên lo ngại khi mà ảnh hưởng đến các con, có nghĩa là con không có khả năng đứng được trước đám đông hoặc là đọc trước đám đông, hoặc là con sợ những cái nhóm chung với các bạn khác. So as an example, actually it happened yesterday.
with my boss. She had gone to her daughter's school for a presentation. So it was the classroom students plus parents. And one of the students was so fearful of getting up and doing a presentation in front of the class that her eyes started to roll, she started to sway, and she passed out. Một cái ví dụ chẳng hạn như cái người làm việc chung với tôi hôm qua có đến trường mà con gái của cô để mà thuyết trình một bài giảng, thì trong cái lớp học đó khi mà trong quá trình thuyết trình có một em học sinh rất là sợ hãi cái đám đông cũng như nói chuyện trong cái nhóm, thì lúc đó thì cái phản ứng của con là con mắt nó xoe tròn lại và lúc đó con rất sợ hãi đến nỗi phải ngất xỉu. So as you can see, these are extreme versions of fear and anxiety. Everyone has a natural level of anxiety, and that's good, because if we weren't anxious about getting our book report done, we'd never get it done. Thì anh chị thấy là có rất là nhiều cái mức độ hồi hộp lo sợ từ nhẹ cho đến mức độ cao hơn. Ví dụ như một cái người mà không có lo, không có sợ thì có thể hoàn thành được một cái công việc được giao. So the last one I'll really talk about, the panic disorder. Having a panic attack is a physical response to high anxiety. It is when you actually feel, some people will feel it in their body as if they're having a heart attack because they get a tight chest. Cái sự hoảng sợ là một cái phản ứng vật lý của cơ thể đối với lại cái việc mà lo lắng một cách quá mức, thì cái lúc đó cái phản ứng là giống như là một cái phản xạ rất là bóp nghẹt cái tim của mình khi mà cái chuyện đó xảy ra. So panic attacks are real. You don't die from a panic attack, but it does feel like that might happen. Cái sự hoảng sợ này là một cái sự có sự thật. Mình không có thể không có chết vì những cái phản ứng này. Tuy nhiên cái cảm giác mình lúc đó như sắp chết. And then there's generalized anxiety disorder, which is somebody who has severe anxiety but doesn't fit into one of these other categories. Và một cái phân loại khác là sự hồi hộp lo lắng chung. Thì tất cả những cái phân loại ở phía trên mà họ không có một cái điều kiện giống như thế nào thì họ sẽ chia ra cái phương pháp là hồi hộp nói chung. So let's take a look at, these are some of the ways that anxiety can manifest itself in children and adolescents. Và đây là một trong những cái tình huống mà cái sự lo lắng có thể phát hiện ra ở trẻ em cũng như là các thanh thiếu niên. I don't want to read them all. So, and if you want to go through and read them, that would be perfectly fine. Tôi sẽ đọc sơ cho các anh chị nghe. Các triệu chứng này là các em luôn có suy nghĩ và sợ hãi về sự an toàn của chính mình và của ba mẹ. Không chịu đi học, thường xuyên phàn nàn về cơ thể của mình, lo lắng quá mức, đeo bám quá, hoảng sợ hoặc là nằm vạ khi phải chia tay, khó ngủ hoặc có ác mộng, mất sở thích trong những hoạt động mà mình thích. One thing I do want to point out on the refusal to go to school refusal is something to be taken seriously. And most psychologists will tell you that school refusal is usually due to an underlying mental health issue. Một trong những triệu chứng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh là cái việc con từ chối đi học. Thì rất là nhiều các nhà tâm lý khác nhau sẽ nói cho anh chị biết là khi mà các con từ chối đi học, đó là một trong những cái triệu chứng ngầm nói rằng các con có những cái bất thường về sức khỏe tâm thần. Okay, here are also some signs of anxiety in children and adolescents. And again, you can go ahead and read. Những biểu hiện về sự hồi hộp ở trẻ em và thanh thiếu niên: cảnh giác quá cao, quá nhạy cảm với âm thanh và môi trường, lo lắng những thứ chưa xảy ra,
suy nghĩ hoặc hành động lặp đi lặp lại, sự bối rối hoặc phạm lỗi, sợ bối rối hoặc phạm lỗi, không tự tin, có thể quá im lặng, quá tự mãn hoặc là quá hứng khởi để làm hài lòng. Now you may be saying, well, my kid does that and they do that because it's part of like repetitive thoughts and actions. Many times students on the autism spectrum have repetitive thoughts and actions. Let me back up one slide. Losing interest in preferred activities. Many kids with depression, that's a sign of depression, is the loss of interest in preferred activities. So diagnosing a student is very tricky because you really have to tease out what might be attention deficit hyperactivity disorder, what might be anxiety, what might be autism. It's very important to get a good I'm about to say dietitian, and that's not what I mean. You need to get a good clinician who can diagnose these disorders. Thì có những cái biểu hiện triệu chứng này nó có thể tìm thấy ở nhiều cái hội chứng khác nhau. Ví dụ như là ở các em lo lắng có những cái ý nghĩ hoặc là hành động lặp đi lặp lại. Thì những cái triệu chứng này nó hơi khó bởi vì nó sẽ tìm thấy ở các em có những cái hội chứng tăng động, hoặc là những các em có trầm cảm, hoặc là các em có tự kỷ. Thì để có những cái chẩn đoán chính xác thì cần phải có cái sự đánh giá bởi những cái bác sĩ chuyên môn. And also note that many times these disorders can coexist. So a student who has anxiety may have suffered depression because they were so they have such low self-esteem or feel so bad that they have anxiety and think they're the only ones, so then they develop depression. Và nhiều trường hợp những cái hội chứng về mặt tâm lý này sẽ tồn tại cùng đồng thời với nhau. Ví dụ đối với những cái em mà có lo lắng quá mức thì các em có thể nghĩ là cái mình sẽ không có được giỏi, không có được đẹp giống như các bạn khác. Thì từ đó sẽ dẫn đến các em có cái việc trầm cảm. Okay, so speaking of depression, let's take a look. Oops, did I jump one too far? Yes, I did. So we look at children with depression. These are some of the symptoms of depression for children. And one of the foremost ones is actually irritability. If you have a young child who is always arguing with you, fighting, they just seem to be in a bad mood a lot, sometimes that is a sign of depression. Đây là những cái triệu chứng của các em có trầm cảm. Đối với những cái em mà thường hay có cái triệu chứng cáu giận, hay cãi với ba mẹ, cãi lộn hoặc là trong cái tâm trạng rất là tệ, thì thường là các em có những cái nghĩ đến là các em bị trầm cảm. So also a large one is a lack of pleasure. So both of actually all three of my daughters have depression. And one of the things the doctor used to ask them is, what's your favorite food? And they would say, I don't know. Một cái triệu chứng quan trọng nữa là các em mất niềm vui và hứng thú bởi vì bất cứ cái điều gì khác. Ba đứa con của tôi đều có những triệu chứng trầm cảm, và thường là bác sĩ hay hỏi là con thích ăn cái loại thức ăn nào nhất, thì con hay trả lời là con không biết. Or they'd ask, what's your favorite thing to do? And they would answer nothing. Bác sĩ hỏi con thích làm điều gì nhất? Câu trả lời thường là không biết hoặc là không có. And unfortunately, the depression can start to affect students in school. So you may see grades start to drop.
Và thường trầm cảm ảnh hưởng cái sức học của con trong lớp, điểm sẽ bị thấp xuống. So there's also, and this is, again, you may be seeing things you saw in some of the other diagnoses. Restlessness, finding it hard to pay attention. That looks like attention deficit disorder. So you can see why it can be very tricky. Một triệu chứng khác nữa là các em đứng ngồi không yên, khó có tập trung hoặc là chú ý, thì triệu chứng này cũng có thể tìm thấy đối với những cái em có hội chứng tăng động. Cho nên anh chị thấy nó hơi khó chẩn đoán ở điểm này. A lot of kids who are depressed, some of them turn to eating as a way to feel better, eating comfort food, so they're actually putting on weight. Và những em trầm cảm cũng hay có cái việc ăn uống thất thường, ví dụ như các con ăn rất là nhiều. Or they're not interested in food at all. They don't feel like eating, so they end up losing weight. Thì ăn rất là nhiều sẽ lên cân, hoặc là các em không có muốn ăn uống gì luôn, thì trường hợp này sẽ bị sụt cân. And I mean that there's nothing medical causing that. It's not like they have an upset stomach that they don't want to eat. It's that they're not interested in eating. Điều này tôi muốn nhấn mạnh rằng không có nghĩa là các con bị đau bao tử, bệnh về bao tử mà không muốn ăn, mà là cảm giác các con chán, không có thèm ăn. And unfortunately, treating children and adolescents with depression and many of these diagnoses, the medical field goes to medication to try and treat them, or if left untreated, they can actually escalate and get worse. Điều không may mắn là các em có trầm cảm này thì thường hiện tại trong cái thế giới y khoa người ta sẽ áp dụng dùng thuốc để điều trị cho các con. Nếu mà không có sử dụng thuốc điều trị trầm cảm thì cái tình trạng trở nên nặng nề. And sometimes that can lead to suicidal thoughts, or what we call ideation, where it can be as simple as wishing that I didn't wake up in the morning, that I go to sleep and not wake up in the morning. Và nhiều trường hợp dẫn đến cái ý tưởng tự tử, và có nghĩa là các con trầm cảm đến nỗi là không có muốn thức dậy vào buổi sáng và muốn ngủ luôn mãi mãi. And it can be very tricky when it comes to medications, because most medications, for example, for depression, were developed for adults, and they can worsen the suicidal thoughts in children. Và điều này có thể bị nhầm lẫn bởi vì thuốc điều trị trầm cảm đa số là người ta nghiên cứu và phát triển áp dụng cho những cái người trưởng thành, có khi nó sẽ uống ở trẻ nhỏ, nó gây buồn ngủ và nó sẽ có những cái triệu chứng tệ hơn cho các trẻ nhỏ. So it's very important that the child be diagnosed correctly, and that if you choose to medicate, that you have someone who specializes in children and adolescents doing the prescribing. Cho nên cái việc chẩn đoán trầm cảm cần phải được chẩn đoán ở những cái bác sĩ chuyên khoa về tâm lý ở trẻ em và có thể kê toa thuốc một cách đúng đắn. So I just want to briefly bring up the trauma and stressors related to COVID. I feel like there's a part we're coming out of COVID, and yet more people I know of are getting COVID. So I'm not sure we're quite out of it yet. Và tôi sẽ nói sơ về những cái chấn thương về mặt tâm lý cũng như là những cái căng thẳng liên quan tới COVID, cái mùa COVID. Những cái điều này thường là chưa có những cái số liệu mà thống kê cũng như là được chứng tỏ rõ ràng. So for many students, the experience of being isolated from family and friends because of the COVID pandemic was traumatic for them, and that would be considered an acute traumatic event.
rất nhiều trẻ em bị cách ly bởi các bạn cũng như là những người lớn xung quanh. Thì đó là một trong cái tình trạng gọi là chấn thương tâm lý, và đây là một cái tình trạng tổn thương cấp tính. There are also other traumas that can happen to children. For example, there could be a car accident. Say that the child was in the car when the car got hit by another car. That would cause them to have a traumatic response. Những cái chấn thương tâm lý khác, ví dụ như là bị tai nạn xe hơi chẳng hạn, khi các con ngồi trong xe bị tai nạn. So they may not want to get in the same car again. They may not want to drive on the same road again because it would cause them to think about the accident in the first place. Con có thể phản ứng bằng cách là không có muốn ngồi trên cái xe giống y chang như vậy nữa, hoặc là đi đúng một cái con đường cũ, bởi vì con bị chấn thương tâm lý và rất sợ hãi những cái tai nạn sẽ xảy ra giống như vậy. And then the other type of trauma, which is really the trauma that I deal with, is ongoing trauma. For kids that grow up in a situation where they may be exposed to substances when they're still in the womb, or they're exposed to violence, abuse, and neglect once they have been born. Những chấn thương tâm lý khác có thể xảy ra một cách liên tục và tiếp diễn. Ví dụ như là trường hợp các em nhỏ sinh ra ở trong một môi trường mà ba mẹ có sử dụng thuốc gây nghiện, hoặc là có những cái bạo lực ở trong nhà, các em bị lợi dụng đánh đập hoặc là bị bỏ rơi. And this developmental childhood trauma usually happens early in their development. So the first 3 years of their first 3 years of their lives is the largest growth of development of their brain. Những cái chấn thương tâm lý này sẽ ảnh hưởng rất là sớm, nhất là trong 3 năm đầu của đứa trẻ. Thì 3 năm này là một trong những cái giai đoạn phát triển lớn nhất về mặt bộ não của trẻ em. And what happens when trauma happens is that we have things in our body and brain called stress hormones. And those stress hormones get released to a toxic level. Khi mà chấn thương tâm lý xảy ra thì bộ não sẽ tiết ra một cái hormone mà nó chịu trách nhiệm về mặt đáp ứng với căng thẳng, thì sẽ phóng thích ra ở một cái nồng độ có hại, tức là nồng độ rất lớn. And when that happens, the hormones actually affect the development and the chemistry of the brain so that it doesn't develop normally. Nồng độ hormone được giải phóng với mức độ lớn sẽ ảnh hưởng đến cái sự phát triển cũng như là những cái chất hóa học ở trong bộ não. So it leads to what can be what seems to be some intellectual issues. They're not permanent, but they do affect the student until they catch up in their development. And those are, there we go. So it affects their language skills and their communication skills. Và những cái tổn thương nó sẽ ảnh hưởng, ví dụ như về mặt trí tuệ của các em, kỹ năng giao tiếp cũng như kỹ năng ngôn ngữ. It affects their ability to organize things. So they may have very messy rooms or very messy workspaces. They can't find things a lot because they lose them in the disorganization. Or, okay, go ahead. Ảnh hưởng đến cái khả năng sắp xếp. Các con có những cái phòng hoặc là những cái bàn học rất là bề bộn, không có thể sắp xếp được ngăn nắp. Or they have problems organizing their thoughts. So these would be kids that would have trouble figuring out that they have a book report due in 3 weeks. How many pages
do they have to read a night to finish the book report in time to get it in on time? Khả năng mà sắp xếp những cái ý tưởng suy nghĩ, ví dụ như con có một cái bài tập là cần phải đọc một cuốn sách, hết cuốn sách trong vòng 2 tuần chẳng hạn, thì các con sẽ không có thể nào mà sắp xếp được là mỗi ngày trong vòng 2 tuần đó sẽ đọc bao nhiêu trang sách, sắp xếp để mà có thể hoàn thành cái việc mà đọc này. And and that's part of executive functioning that I have listed here. But one of the key things that can come up is the children have trouble at regulating their emotions. Ngoài ra trẻ em còn có khó khăn trong cái việc điều hòa cảm xúc. So they seem like they go from very calm to very upset right away. Các con có thể từ việc bình tĩnh cho đến cái việc giận dữ ngay lập tức. And then they have trouble where a typical child might get upset and take a couple of minutes and then they calm down. Kids with trauma don't calm down quickly. It takes them a long time because of the hormones to be able to calm down when they're upset. Một trẻ bình thường nếu mà con giận thì có thể mất vài phút để bình tĩnh lại. Tuy nhiên đối với những trẻ chấn thương tâm lý, bởi vì cái lượng hormone ở trong người mà để điều khiển cái khả năng căng thẳng của con nó cao, cho nên phải mất một thời gian rất là lâu con mới có thể bình tĩnh lúc con bị giận dữ. And one of the things that makes it very difficult in the classroom is when someone is escalated or have all these hormones in their system, they're called survival hormones. They're good to an extent, but if they last for a long time, they shut down your ability to be able to think. Can you say it in different Smaller ways? chunks? Yeah. Okay. So when we get upset about something and we get angry, for example. So we have an emotion that's high. Kids with trauma stay at that high level and they don't come down and calm down very quickly. Thank you. Với một người bình thường khi mà mình giận hay buồn chuyện gì đó thì mình sẽ giận dữ. Rồi cái cảm giác của mình nó sẽ giận dữ và ở cái mức độ cao như vậy. Tuy nhiên sẽ bình tĩnh trở lại. Đối với những trẻ em có chấn thương về mặt tâm lý thì các em cái mức độ mà giận dữ đó sẽ giữ rất là lâu. And one of the big problems with that is when you are angry or upset or scared or these extreme feelings, your brain shuts down the ability to be able to think. Khi các em giận dữ hoặc là buồn bã hoặc là sợ hãi cái gì đó và bộ não của các em sẽ ngưng lại và không có thể hoạt động được nữa. So a student in the classroom who goes from calm to upset very quickly and stays upset is not going to be able to be present in the classroom to access the curriculum or access the teaching. Một em học sinh từ việc bình tĩnh chuyển sang giận dữ một cách rất là nhanh và vẫn giữ cái mức độ giận dữ như vậy lâu. Điều đó chứng tỏ các em sẽ rất là khó có thể tiếp cận được cái việc dạy và học ở trong trường. The contrary to that, there is also an inattentiveness to classroom work. So it's like they daydream. They are not present in the classroom to be able to listen to what's happening. Một trong những cái hậu quả khác nữa là các em sẽ khó tập trung và giống như mơ màng ở trong lớp và không có thể chú tâm được những gì xảy ra. Kids with trauma who are what people think are daydreaming are actually disassociating.
Thì lúc này các em mà bị chấn thương tâm lý thì thường là được cho là các em rất là hay mơ màng và không có những cái sự có khả năng sắp xếp. So they're not present to what's happening around them. They're not aware of their surroundings. They're not aware of what's happening anywhere near them, but they're also not aware of what people are saying or doing. Các em sẽ không chú ý đến những cái sự vật diễn ra xung quanh cũng như là những cái điều mà mọi người xung quanh đang nói. Okay, so that if you're not paying attention because you're disassociating, you're not learning in the classroom. Khi mà không có chú ý bởi vì cái cảm xúc của mình không có được sắp xếp một cách đúng thì các em không có thể nào có thể tập trung học được. So Ruth, you have a question? You're muted. Mary-Beth, there's a parent who wants to ask a question. I think we forgot to address how you wanted to take questions. Do you want to take them at Okay. the end of a slide? I'm actually going to questions right now, so it's perfect time. Okay, great. So Hi, can she- Beth. Yes, hi, Beth. One of the parents, she have a question, but I will read in Vietnamese and Yuen will translate to you. Yes. Okay. Có một cái hai chị Hạnh. Chị Hạnh hỏi là khi con được đánh giá có ADHD của bác sĩ chuyên môn và có nhiều vấn đề về hành vi và cảm xúc. Ví dụ như con nói giữa chỗ đông người, con rất sợ khi không hiểu hoặc khó khăn khi đi học và bị lo lắng quá mức và có suy nghĩ tiêu cực về bản thân, nhưng ở trường không có kế hoạch và phân tích rõ chức năng hành vi của con và hỗ trợ con, mà trường chỉ đưa con ra khỏi lớp và con mất nhiều thời gian được học với bạn và hành vi của con tăng lên khi con muốn trốn tránh việc học, hoặc nhà trường dễ claim con khi có vấn đề xảy ra. Cái đó là nửa câu rồi. Duyên có cần nói lại trước không rồi Chi đọc tiếp? Yeah. I have a question about my child who have ADHD from healthcare providers. He has a lot of behavior, emotional issues. He have anxiety, worry a lot, low self-esteem. His behavior, but the school did not have functional behavior analysis. Also, school doesn't not provide support for him. Instead, they put him out of the classroom, and he missed a lot of time for classroom during class. That lead to he refused to study. Yeah, please go in. Keep going, please. Okay. Rồi nhà trường dễ claim con khi có vấn đề xảy ra. Mình đã nói chuyện nhiều với nhà trường và nhà trường có giúp những sự giúp đỡ, vẫn dừng ở việc đưa con ra khỏi nhóm vì giáo viên chính không muốn ảnh hưởng đến việc dạy. Vậy tôi phải nên thế nào? Một trong những khả năng của con là liệu con có nên dùng thuốc cho con hay không? Vì em đã dùng thuốc ADHD thì con không tiến bộ và hành vi tăng con trở nên obsessive. Nếu em không biết có tiếp tục thử loại thuốc khác không ạ? Yeah, I already had many conversation with school. However, they do not have any other significant support. My child did use medication for ADHD. However, I do not see any improvement. He is aggressive more.
What should I do? Should I try another medication? Thank you. I think the first thing to do is to try and get a child psychiatrist. These are these are people who prescribe psychiatric medications, mental health medications, and one who works with children. Lời khuyên của tôi, chị nên tìm một bác sĩ chuyên khoa về tâm lý dành cho trẻ em, bác sĩ chuyên khoa để chẩn đoán về những cái vấn đề tâm lý cũng như là kê toa thuốc. Specifically because just because one medication doesn't work doesn't mean there isn't another type, but the wrong medication can actually make the symptoms worse. Vấn đề là một cái loại thuốc mình đã sử dụng cho con không có hiệu quả, không có những cái cải thiện, không có nghĩa là không có những cái thuốc khác tốt hơn hoặc thay thế. Vấn đề là mình không dùng thuốc đúng đắn thì triệu chứng sẽ trở nên trầm trọng hơn. Is the child on an IEP? Con chị có kế hoạch học tập cá nhân IEP hay không? Chị Hạnh có đó không chị Hạnh? Chị Hồng Hạnh. Yeah, my son does have the IEP at school, and he also the psychiatrist to give him the medication. So I mean that he have everything, but the problem that the school didn't want to give enough services or more support at school. Mm-hmm. Mm-hmm. So it sounds like you have the right supports. I think it's a matter of, I don't know the school, and I don't want to know the school, but I think it's important that if you can get the provider or the clinician, or if the child is seeing a therapist, to be available to talk to the school at an IEP meeting so that they can talk about what your child's needs are, so that the school can work on what are the things that they need to provide for them. So maybe they need to talk about, they need to be in a group with other students where they talk about social skills and how to not always jump and be impulsive when you're with other people. It depends on what the ability of the school. If it's a public school, they need, and they're on an IEP for ADHD, which would be a health diagnosis, a health category, then there are certain parameters that they should be providing the student, supports that they should be providing the student. Whether they have funding for it or not, it's still, if it's on the IEP, then they need to provide it. Cái câu trả lời là con tôi có kế hoạch IEP và cũng có gặp bác sĩ chuyên khoa về mặt tâm lý nhi đồng và kê toa thuốc. Tuy nhiên tôi nghĩ là nhà trường không có cung cấp đầy đủ những cái dịch vụ cần thiết cho con mình. Lời khuyên của Beth là chỉ có thể đề nghị một cái người tư vấn về mặt tâm lý hoặc là cái người điều trị cho con của mình có thể chia sẻ những cái điều mà con cần thiết, những cái khuyết điểm ưu điểm của các con ở trong cuộc họp trực tiếp IEP với trường. Thì từ đó nhà trường có thể áp dụng những cái phương pháp mà hỗ trợ thêm cho con theo cái cần thiết của các con. Ví dụ như là con có thể tham gia một cái nhóm với những cái sinh viên khác nhau để có thể chia sẻ cảm xúc tình cảm của mình. Ví dụ như là làm cách nào con có thể không có vội vàng trả lời những cái câu hỏi một cách không có suy nghĩ chẳng hạn, hoặc là chị nên nhớ rằng con mà có ADHD, hội chứng tăng động thì đó là một trong những cái xếp loại về mặt sức khỏe để mà các con có những cái đủ điều kiện trong kế hoạch học tập cá nhân IEP. Tùy thuộc vào cái học khu khác nhau và họ có kinh tế và tài chính khác nhau thì có thể những cái dịch vụ hỗ trợ sẽ đáp ứng được cái cần thiết của các con. So I just want to, I'm not a doctor, I'm not a clinician. So as far as the medical
aspect of it or the medication aspect. I have ADHD. I do take medication for it, but it did take me a while to find the right medication. Tôi không phải là bác sĩ, bản thân tôi có hội chứng tăng động và tôi cũng đã có dùng thuốc, tuy nhiên phải mất một thời gian rất là lâu mới có thể tìm được một cái loại thuốc đúng đắn cho bản thân của mình. And the medication does not make the ADHD go away. I still struggle with certain things that I have to be careful about. And I have people around me who understand what my struggles are so that they can help me. I can very easily get lost in doing something and lose track of time. Vì dùng ADHD tuy nhiên không có chữa hết hẳn cái bệnh hội chứng tăng động của bản thân tôi. Bản thân cũng có rất là nhiều khó khăn mà tôi cần phải được cải thiện. Tuy nhiên tôi may mắn được làm việc chung với những cái người có thể thông hiểu và hiểu được những cái khó khăn của bản thân, cho nên tôi cũng cần có sự hỗ trợ rất là nhiều để có thể hoàn thành cái công việc hoặc là những cái điều gì mình có thể làm. I also think that there are non-medication strategies that can be very helpful. And for example, if I'm reading something, even if I'm very interested in it, I sometimes have to read the same page twice because I start thinking about something else, even though my eyes are following the words. So I'm not taking in the information. So what I've started to do is to listen to the book at the same time that I'm reading the book. Những cái phương pháp mà không có dùng thuốc khác mà tôi nghĩ cũng có lợi, ví dụ như về mặt đọc chẳng hạn. Bản thân tôi rất là hồi hộp khi mà đọc sách. Khi mà đọc có thể đọc 2 lần trong cùng một cái trang sách mà tôi vẫn chưa có nắm hết các cái thông tin. Khi đọc, mắt thì đọc cái trang sách nhưng mà cái ý nghĩ của tôi lại không tập trung nghĩ về chuyện khác. Cho nên cái phương pháp mà tôi áp dụng là có thể vừa nghe cái đoạn đọc đó và vừa nhìn cái trang sách. There are some good books out about children in ADHD. One of them is by an author, Edward Hollowell. He's a specialist in children with ADHD. Có một vài những cuốn sách rất là hay về hội chứng tăng động ADHD. Một trong những tác giả gọi là Igor. Can you? I'm not sure if I spell right. It's Edward Hollowell. I'll put it in the chat. Let's put it in the chat, please. Thank you. Yep. Cô sẽ nói cái tên của tác giả cuốn sách này trên cái ô chat box. Nobody said I can type well either. By the way, we have one more question. And I'll be on later. We can talk more afterwards. Tôi sẽ ở lại trễ sau cái buổi nói chuyện và nói thêm về những quyển sách này. Yeah, we have one more question from another parents. Chị Thảo ơi, chị Thảo muốn đặt câu hỏi hay là Chi đặt câu hỏi giùm chị Thảo? Hello, chị Thảo có đó không? Đây Thảo, có thể đặt câu hỏi được không? Đang lái xe bây giờ. Đang lái xe hả? Okay. Okay. She want to ask like, how does the school view the diagnosis, gender, this dysphoria? I don't know. Is that this? Spell DYSMORPHE. Dysphoria. Yeah, dysphoria. Yeah. This diagnosis is recognized in the DSM. Yep. 5 and TR. Okay, so just for everyone's knowledge, the DSM-5 is the Diagnostic Statistical Manual, Volume 5. So they print it, they go over it and review it and add and make a new edition every couple of years.
TR means it was revised. So even once they were done with and published the DSM-5, they put out another edition where they made changes to it. So it means it's an actual diagnosis that is approved by the doctors to be able to make actual diagnosis. Some things, sometimes there are disorders which are not in the book. This one happens to be listed in there. So it lists what are the characteristics that you have to have to meet that diagnosis, and then what are some ways to be able to treat it. So it's a guidebook. So gender dysphoria is an actual diagnosis. It is a diagnosis for children that, or adults, that struggle with what their gender identity is, whether they're male or female. For some, it is that they don't feel that they're either a male or a female, or they were born male and they feel like they're living in the wrong body and they should be female. Để trả lời của câu hỏi của chị Thảo, cái hội chứng mà giống như là không có rõ ràng về mặt giới tính, thì đây là một cái hội chứng được viết ra và được chẩn đoán ở cái chữ là DSM-5, là đây là một trong những cái list, những cái câu hỏi và được phải có bác sĩ chẩn đoán. Thì các em có thể không có nghĩ là mình là nữ hoặc là nam, hoặc có khi các con sanh là con trai nhưng mà nghĩ là mình không có phải là con trai, và ngược lại các con là con gái nhưng mà không có phải nghĩ là mình là con gái. I hope that helps that aspect of it. I'm not now, if you could ask for what is the specific question they're looking for. So Mary-Beth, does that translate into a special education category? It's considered a mental health diagnosis until a certain age. So it's like there's certain diagnoses that you can't make on a child because they're not sure if it's an actual personality trait or if it's something that the child will grow out of. So for example, personality disorders. If someone is, you may have heard of a narcissist or somebody who's antisocial, they can't diagnose them until they're 18 because it could be a behavior and a trait of the child that they're going to grow out of. Gender dysphoria is the same sort of diagnosis. It is in the DSM-5. They do sometimes diagnose kids who have displayed that very early on or from their, from being a toddler. So it is, it does have ramifications and usually comorbid diagnoses that come along with it. Câu hỏi của Ru là không biết là cái hội chứng mà không có phân biệt giới tính là các em học sinh này có được coi là một trong những cái tiêu chuẩn để có thể có được giáo dục đặc biệt hay không. Thì câu trả lời là đây là một trong những cái chẩn đoán mang tính chất là sức khỏe về mặt tâm thần tâm lý, cho nên tùy theo trường hợp và đa số là người ta sẽ dựa vào việc là ở một cái lứa tuổi nhất định nào đó thì cái chẩn đoán này nó mới được gọi là chính thức và ổn định. Thường là đa số ở trẻ nhỏ thì người ta nghĩ là những cái hành vi hoặc là những cái hội chứng tâm lý này sẽ có thể lớn lên thì sẽ tự hết, cho nên có khi người ta sẽ không có áp dụng những cái chẩn đoán này để có cung cấp những cái giáo dục đặc biệt cho các em. Đặc biệt là trong cái DSM-5 này, có khi những cái tiêu chuẩn chẩn đoán có thể xảy ra ở trẻ nhỏ hoặc là ở trẻ toddler là cái trẻ mà tuổi preschool đó, cho nên nó là tùy theo cái mức độ lứa tuổi mà được bác sĩ chẩn đoán mà có thể có cái giáo dục đặc biệt hay không. Câu trả lời là thường là phải trên 18 tuổi. Ok, chị Thảo có còn đặt câu hỏi nào khác nữa không chị Thảo? Dạ, không có. Ok.
So I'm not sure if they're asking whether that's actually a diagnosis, or are they asking something about the diagnosis? I'm just wanting to know because this is actually a medical diagnosis recognized as a mental health disorder, and I just want to know from the school perspective if they see this more as anxiety or other health impairment, and what approaches they would do to help a child get that proper help. So, for example, if a child is born as a female, but feels like the child is a male and wants to go into like the male bathroom, how does the school perceive that? Would the school perceive that as like from the education standpoint? It's not an IEP issue. It is a legal issue, though. There are protections for students that they are allowed to choose the bathroom that matches their identity and be able to do that, or they may use a bathroom that has no gender attached, or what's called unisex bathrooms. It may have a picture of a male and a female on the door, which means anybody can use the bathroom. So those are things that are protected in Massachusetts. So they are not necessarily issues that would go on an IEP. More issues about if there is a depression due to the diagnosis, is there anxiety due to the diagnosis? Are they anxious about being in the classroom and what people will think of them? Are they getting bullied? Those would be more the questions of special education. Câu hỏi về những cái chẩn đoán mà về mặt xác định giới tính này thì có thể là xếp vào những cái vấn đề về mặt tâm lý, hay là nhà trường sẽ có sự hỗ trợ với con như thế nào trong kế hoạch học tập cá nhân. Thì có những cái vấn đề mà liên quan đến pháp lý, ví dụ như các con có thể tự chọn những cái bathroom dựa vào cái việc mà xác định giới tính của mình là nam hay nữ. Con có thể vô những cái phòng vệ sinh mà dành cho cả hai giới tính, thì đó là những cái được quy định để mà bảo vệ cho con. Tuy nhiên những cái câu hỏi mà liên quan đến những cái vấn đề tâm thần thực thụ khác, ví dụ như các con có trầm cảm hoặc là có lo lắng quá mức hay không, và có thể có bị chọc kẹo hay là lo lắng nhiều ở trong lớp học hay không, thì có những cái vấn đề về mặt tâm lý đó, thì lúc đó mới là những cái câu hỏi về vấn đề thực sự để mà phụ huynh đề cập đến trong cái IEP của các con. You know, there may be the need for some counseling for the student about and maybe some social pragmatic skills about how to handle situations when people may make comments, and they're protected by Massachusetts law against bullying. So those are things that would actually fall under regular education, generalized education, but there are protections for students who have gender dysphoria. Con có thể cần những cái người tư vấn về mặt tâm lý chẳng hạn, hoặc là những cái kỹ năng giao tiếp về mặt xã hội cần phải được trang bị. Trong cái giáo dục thông thường của tiểu bang đã được những cái quy định bảo vệ là các con không có được bị chọc ghẹo và nói xấu bởi cái tình trạng mà liên quan đến giới tính. Okay. So I do want to move on to the accessing of the curriculum part of it, because this is when it becomes special education, as opposed to just a mental health diagnosis. If any of the symptoms of a diagnosis impacts a student's ability to be able to access the curriculum, for example, if they're getting, they're exploding in the classroom and they're getting removed from the classroom a lot, they can't learn if they're not in the classroom. If they have problems and difficulties communicating and working with someone else, it's hard to work on class projects or small group projects if they can't and therefore learn what they're supposed to be learning from that, if they have problems with relationships.
Tôi sẽ nói về những cái ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiếp cận giáo trình của các em. Ví dụ như là một em bị bùng nổ hoặc là giận dữ trong lớp rất là nhiều lần, sẽ bị rời ra khỏi lớp và không có học được nhiều bởi vì mất rất là nhiều thời gian tiếp cận với lại những cái chương trình trong lớp. Hoặc là các em không có thể rất là sợ hãi hồi hộp, không có học chung với các nhóm các bạn được, thì các em không có thể hoàn thành những cái đề tài mà làm việc cùng nhóm. So some of these impacting, some of these categories may be able to be fixed through accommodations. And that would be being on a 504 plan and not necessarily an IEP. An IEP would have to be that they have trouble accessing the curriculum. So unless it impedes their access of the curriculum, it would be a 504. Có những cái vấn đề trong những cái danh sách này có thể được sửa đổi bằng cái việc hỗ trợ cho cái việc chỉnh đổi trong cái lớp học. Thì khi này thì các lúc này thì con sẽ có cái kế hoạch 504. Có khi nào mà các con ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc tiếp cận cái giáo trình trong lớp thì có vấn đề, thì lúc đó mới có thể là có nghĩ đến cái kế hoạch học tập IEP. So a lot of times there's things like regulating their emotion or oppositional behaviors that cause the student to be excluded from the classroom. Those are concerns, or they're daydreamers, like we talked before, where they're not paying attention because they're dissociating. Then they're not accessing the curriculum. Những cái ảnh hưởng ví dụ như là không có khả năng điều khiển được hành vi cảm xúc của mình, hoặc là có những cái hành vi đối lập, không có tập trung vào việc là người khác hoặc là những cái gì xảy ra trong lớp, làm cho các con bị tách biệt ra khỏi lớp học, thì điều này sẽ ảnh hưởng đến cái việc tiếp cận giáo trình. And that's when it becomes a special education concern. Lúc này sẽ cần phải có hỗ trợ của giáo dục đặc biệt IEP. So if you have a student who has something like ruminating on a tiny point of focus, they may have difficulty transitioning from one project or one subject to the next project. So they may have trouble going from social studies to math. And in doing that, they miss half of the math lesson because they're still stuck on something in the history class. Hoặc là ví dụ những cái em có cái sự chuyển đổi từ cái hoạt động này sang hoạt động khác, lớp học này sang lớp khác, các em không có kịp thời chuyển đổi từ cái lớp học xã hội cho đến lớp toán. So there are accommodations as well as skills that can be taught so that they can learn to transition better. Sẽ có những cái sự điều chỉnh hỗ trợ cũng như là những cái kỹ năng có thể được dạy để các con có thể có cái kỹ năng chuyển đổi tốt hơn. Okay, and that transitioning will help them be able to stay focused in the classroom. Và kỹ năng chuyển đổi này sẽ giúp cho các em tập trung tốt hơn trong lớp. Sometimes there are also coexisting specific language disorders or disabilities. Có khi thì sẽ xảy ra đồng thời với cái việc là các em có bị khiếm khuyết về mặt ngôn ngữ. So for example, I mentioned before I have ADHD. I also have a specific learning disability called dyslexia, which affects my ability to read written word. Ví dụ trường hợp tôi có hội chứng tăng động, đồng thời có một cái khiếm khuyết về mặt đọc sách khác, cho nên cái khiếm khuyết về mặt đọc này sẽ làm cho tôi khó khăn trong việc đọc. So not only do I have difficulty staying attentive to what I'm reading, but I also had to be taught in a very methodical way, a very specific method of instruction to show me how to be able to
read better so that I could stay at grade level. Ngoài cái việc khó khăn trong việc tập trung để đọc, tôi còn cần phải có một cái sự hỗ trợ là đọc theo cái cách nhất định nào đó, có những cái hướng dẫn đặc biệt riêng để mà tôi có thể đọc được. It's a little bit of a cat and mouse game as to whether it is the specific learning disability that's causing the depression, or is the depression a diagnosis on its own? Can you say it one more time, please? So when I was little and I had trouble reading, I thought that I was dumb, that I wasn't smart like everyone else in my class because I wasn't diagnosed. So that led me to be depressed. So is it the diagnosis of specific learning disability that makes one depressed, or does the depression exist on its own? Thank you. Một ví dụ khác như là lúc còn nhỏ đó, tôi không có được chẩn đoán là một cái khiếm khuyết về mặt đọc, cho nên tôi nghĩ mình không có thông minh, rất là ngu ngốc. Cho nên điều đó dẫn đến cái việc tôi bị trầm cảm. Có nghĩa là bản thân tôi vừa trầm cảm vừa có cái khiếm khuyết đọc tồn tại một cách đồng thời, thì nên phân biệt với một cái trường hợp của một em chỉ có trầm cảm không thôi mà không có những cái khiếm khuyết khác. So let's take a look at like oppositional behaviors. So a child who says no and does the opposite of what a teacher may be asking them to do, such as sit in your chair and they run around the classroom, that would be oppositional. Nói về một cái hành vi, những cái hội chứng mà hành vi đối lập, những cái em học sinh mà nói không hoặc là có trả lời đối lập với những cái điều mà thầy giáo yêu cầu. Ví dụ như là thầy kêu con ngồi xuống ghế đó, các con lại chạy vòng vòng không chịu ngồi. So a child who's running around the classroom is not paying attention and is causing other students to be distracted. Học sinh chạy vòng vòng không chịu ngồi thì sẽ không có tiếp thu được bài giảng cũng như ảnh hưởng đến các bạn. So there are things that can be taught, skills that can be taught through lessons with adjustment counselors, with occupational therapists, sometimes using speech and language pathologists to help the student become less oppositional. Thì có những cái kỹ năng cũng như là cách hỗ trợ để có thể giúp cho các em giảm bớt những cái hành vi đối lập. Trong đó mình có thể dùng những cái người tư vấn về mặt tâm lý, những cái vật lý trị liệu về mặt occupation therapist là sử dụng tay chân, hoặc là những cái người dạy nói để có thể giúp cho các em giảm được những cái hành vi đối lập. And I'm a person who believes that behaviors are actually a form of communication, particularly with children. Tôi là người tin tưởng rằng những cái hành vi là một trong những cái hình thức giao tiếp, đặc biệt là đối với trẻ em. So I do believe that they're trying to say something that they don't have a language to be able to use their words. Tôi tin rằng các em dùng cái hành vi đó để có thể thể hiện và giao tiếp những cái điều gì mà con muốn nói khi mà không có những cái ngôn ngữ đầy đủ. So a student who may feel anxious or jittery may not be able to sit still and they fidget a lot, or they get out of their seat when they're not supposed to. Các em mà bị lo lắng quá mức hồi hộp thì các con không có thể ngồi yên, không có tập trung và thường là ra khỏi cái ghế ngồi và di chuyển liên tục. They may need to have what we call a motor break. They may need to have take a break from sitting in their seat and do something physical to work off that energy.
Các con có thể là có cái thời gian cần phải di chuyển cơ thể, ví dụ là nghỉ để cho các em vận động, rồi nghỉ là không có cho con tiếp tục ngồi trong một cái ghế đó, có nghĩa là cho con làm cái gì đó mà bề mặt hình thể có thể di chuyển xung quanh. And how to do that and how to learn how to ask for it instead of just misbehaving or behaving in a way that's disruptive to the class. Điều quan trọng là làm thế nào con có thể có được những cái vận động mà được nghỉ ngơi như vậy, và làm sao để yêu cầu thầy cô giáo thực hiện được để cho không có làm gián đoạn lớp học. Okay, so I want to look at eligibility. So this is one interesting category of emotional impairment on the IEP, is because it's helpful to have a diagnosis, but it's not necessary to have a diagnosis for emotional disturbance. Tôi sẽ nói về việc cái hội đủ điều kiện để mà có cái kế hoạch IEP, thì cái việc mà có được chẩn đoán thì là cần thiết, tuy nhiên không có phải có bắt buộc có chẩn đoán để mà có thể đạt được những cái điều kiện IEP. So if a student has been diagnosed, it is best to get a letter on letterhead with the name across the top of the doctor, and get a doctor to write a note saying that the student has been diagnosed with this particular disorder. Nếu mà con có được chẩn đoán từ bác sĩ chuyên khoa thì cần phải có một cái lá thư chính thức, trong đó có cái tiêu đề trên lá thư là cái ghi được cái chẩn đoán là gì và những cái ghi chú của bác sĩ. And you would give that to the school as part of the eligibility. Và chia sẻ cái lá thư này với trường, đó là một cái phần của cái việc hội đủ điều kiện. The sooner you do that, the better off it is, because then the team has more information to work with. Mình có thể chia sẻ càng sớm càng tốt, bởi vì đội ngũ nhà trường sẽ có những cái bằng chứng hoặc là dữ liệu để có thể họ làm việc với con. So you also want to take a look at any teacher reports about how the student is in the classroom, how they are at their academics. Ngoài ra phụ huynh có thể coi những cái bản báo cáo từ cô giáo ở trong trường để các con học ở trong lớp như thế nào. It's important. You are the expert on your child, not the teachers. So it's important that your observations are also included. What do you see at home? Mình là phụ huynh biết được con rất là nhiều, cho nên thầy cô giáo chỉ là một phần cái quan sát cũng như là hiểu biết về con ở nhà như thế nào. If your child has been involved in some behavioral incidents, such as getting into fights or throwing things in the classroom, any behavior like that, outbursts, if there is and there should be an incident report, there should be a report saying what happened. You want to have that brought into the IEP team as well. Có những cái sự cố diễn ra trong lớp, ví dụ như là các con đánh với các bạn, hoặc là chọi đồ đạc, hoặc là giận dữ trong lớp học chẳng hạn, thì phụ huynh cần phải có yêu cầu những cái bản báo cáo cụ thể sự việc diễn ra như thế nào, và những cái bản báo cáo này cần phải có được bao gồm trong bản IEP. So also, if you have had any outside evaluations, if your doctor has conducted any tests, assessments, or if you have gone to have what's called a neuropsychological evaluation done, you want to provide that to the school as well. Những cái đánh giá độc lập ở bên ngoài, những đánh giá từ bác sĩ chuyên khoa hoặc là đánh giá thần kinh tâm lý neuropsych, thì anh chị cũng chia sẻ với nhà trường. And I say if possible is because they are hard to come by and they are expensive. Điều này cũng hơi khó xảy ra, bởi vì những đánh giá bên ngoài, đặc biệt là neuropsych,
thì có thể sẽ mất tiền. So most of the hospitals within Boston area do have a staff that can do a neuropsych. It just is a long wait to get in on their wait list. Đa số những cái bệnh viện trong Boston họ có thể thực hiện cái đánh giá thần kinh tâm lý neuropsych, tuy nhiên danh sách chờ đợi rất lâu. And you can ask your provider, your pediatrician, to help you find someone who can do that test or refer to a hospital that can do that test. It might just take 6 to 9 months to get in to see someone. Anh chị có thể hỏi bác sĩ gia đình hoặc là những cái người chăm sóc sức khỏe trực tiếp của các con để mà gửi giấy giới thiệu đến bệnh viện đánh giá cái neuropsych test này. Thời gian chờ đợi thường là 6 đến 9 tháng. And the hospitals usually take insurance and Mass Health. Ở bệnh viện thì thường người ta chấp nhận bảo hiểm Mass Health. Okay. So let's look at some accommodations and interventions. So I want to talk a little bit about behavioral intervention plans. Many people are aware of them for kids on the autism spectrum. Your question for the families here, right? If I'm sorry, can you repeat the question? So I want to look at a behavioral intervention plan and whether it's good for a student or not. Thank you. Tôi nói về cái việc kế hoạch mà can thiệp hành vi có thể tốt hay là không tốt đối với các em học sinh. So, for example, BCBA, which most people are familiar with, a behavioralist would do what's called a functional behavioral assessment. Đa số các anh chị có thể quen với cái từ là BCBA. BCBA là một cái nhân vật người là phân tích hành vi, có thể có bằng cấp được quy định và có thể đánh giá cho con mình về hành vi. And they would look at what are the behaviors that are happening. Why are they happening? Like what's happening before the child may have an outburst? What is what's called an antecedent? Người phân tích hành vi sẽ phân tích những cái điều xảy ra trước khi mà hành vi đó xảy ra. And you want to know why they want to do this. Is it to make the child comply to standards, or is it because the child needs to have a plan to help to learn something? Anh chị cần phải coi là tại sao những cái người phân tích hành vi này thực hiện cái điều đó. Có thể là để cho các em tuân theo những cái tiêu chuẩn, hay là có những cái kế hoạch để các em học theo cái vấn đề nào đó. Sometimes, if it's a compliance issue, it may be that the child does not have the ability to be able to meet those expectations. Có khi thì cái kế hoạch mà phân tích hành vi này mục đích là để tuân thử theo cái tiêu chuẩn nào đó, bởi vì các em học sinh này không có đủ cái khả năng có thể tuân theo những cái điều lệ được đưa ra. So maybe the expectations need to be modified. Hoặc là những cái mong đợi được đưa ra, thì cái lúc này những cái mong đợi hoặc cái chuẩn có thể được điều chỉnh. So, sorry, I was just checking the chat. So, for example, for children with trauma histories, a behavioral plan only re-traumatizes the child. Ví dụ như một cái trẻ mà có chấn thương về mặt tâm lý á, thì cái việc mà đánh giá về mặt hành vi nó sẽ có thể làm cho các em bị chấn thương tâm lý một lần nữa. So many times they don't have the ability to look at cause and effect. Like if I do this, this is going to be the consequence for it.
rất là nhiều lúc thì họ sẽ không có thể phân tích được cái nguyên nhân cũng như là cái hậu quả và ảnh hưởng. So by having something where the child can't meet that expectation because they don't have the skill, we have to look at it differently. Thì đối với một em học sinh không có đạt được một cái yêu cầu đưa ra thì tùy theo cái phân tích hành vi đó, cái kết quả đó mà mình có thể nhìn và dạy các em theo một cách khác nhau. Okay. So let's look at some classroom options. So some of the options that can be looked at for students with mental health issues are a functional behavioral assessment that I mentioned before. Take a look at the social and emotional learning curriculum that the school uses and they should be using. Thì vì cái lựa chọn lớp học thì ngoài cái việc mà dựa vào đánh giá hành vi mà tôi vừa trình bày, ngoài ra cần phải dựa vào giáo trình học về cảm xúc và giao tiếp xã hội. And we actually at the Federation have a workshop on social and emotional learning that Ruth, I believe is available, or is it still being tweaked? You're muted. It's almost available. Okay, almost almost there. available. It's coming soon to a theater near you. The other thing that they can work on is taking a look at what are the things in the environment that might need to be changed. Is it that the classroom has too many students in it and that's adding to someone's anxiety because it's too busy? Ở cái việc mà giao tiếp xã hội thì Federation có thể tương lai sẽ có những cái lớp học này và phụ huynh có thể tham gia. Ngoài ra những cái yếu tố môi trường có thể thay đổi. Ví dụ như trong lớp sĩ số lớp học đông quá làm cho các con rất là hồi hộp lo sợ thì nên thay đổi một cái lớp mà số lượng học sinh ít hơn. Okay, so also the instructional pace. There's a lot of different levels of abilities in students in one classroom, and more so if there's more students. So how fast are they giving instruction? Is it meeting the needs of everybody, or is it meeting the needs of just the top students in the classroom? Cái việc tốc độ hướng dẫn của thầy cô giáo cũng quan trọng, có nghĩa là cái tốc độ hướng dẫn đó nó có thể vừa sức với tất cả các em học sinh, đa số với các em học sinh trong lớp, hay là chỉ vừa sức với những cái em học thiệt là giỏi. So there's different things that can be done to be able to help kids who have mental health issues within the classroom, as well as say in a counselor's office. Can you say it one more time, please? So there's things that can be done in the classroom to help the student, and there are also things that can be done in other settings, like the counselor, the therapist, the clinician's office, the adjustment counselor, in their office to be able to work one-on-one with the student without distractions of other kids. Thank you. Có những cái hỗ trợ có thể được áp dụng trong cái lớp học thông thường. Tuy nhiên những cái hỗ trợ khác có thể áp dụng trong lớp học mà chỉ có riêng là cái người tư vấn về mặt tâm lý và các em học sinh thôi để có thể giúp các em. And what this looks like is going to be different for every single student. Sự hỗ trợ đó có thể khác biệt, không có giống học sinh nào hết. Because what works for one student may not work for the next student. Bởi vì sự hỗ trợ có thể tốt đối với em học sinh này nhưng mà với em khác thì không phù hợp. Okay, so let's look at some other services that the school can provide that can help the students. One of them is counseling, meeting with a social worker.
Mình sẽ nói những cái hỗ trợ khác mà nhà trường có thể cung cấp, ví dụ như là nói chuyện trực tiếp với cái người tư vấn về mặt tâm lý để có thể tư vấn. Communication between the home and the school. And maybe that is someone checking in with the student every day before they leave school. Sự đối thoại giữa nhà trường với lại những cái phụ huynh, ví dụ có người sẽ gọi điện và theo dõi là sau khi mà rời khỏi trường thì các em như thế nào. It could be something as simple as, Johnny, how was your day today? Did anything upset you, or did you have a good day? Ví dụ một cái đơn giản giống như là mình hỏi là Johnny, hôm nay trong lớp học của con như thế nào? Con có một ngày như thế nào? Some parents like to have a communication log, which the teacher or the counselor would write in what happened for the student for the day and send it home with the students for the parents to be able to see what's happening. Có những phụ huynh thích những cái quyển sổ mà thầy cô giáo hoặc người tư vấn tâm lý ở trong trường viết những cái ghi chú xuống trong cuốn sổ này hàng ngày để phụ huynh có thể đọc và biết được chuyện gì đang xảy ra. And you can actually do the opposite as well, which I know that we did with our kids, is if they had a rough morning at home, we would let the school know that they're probably not going to be in a good mood when they get to school. Phụ huynh có thể làm ngược lại, có nghĩa là khi mà chuẩn bị đến trường các em có một buổi sáng ở nhà không có được suôn sẻ thì mình ghi chú trên cái quyển sổ này thì nhà trường, thầy cô giáo có thể đọc được và biết là các con có thể có một ngày không suôn sẻ. So there's also social skills, social pragmatic skills. This is learning how to interact with other people. Ngoài ra có những cái kỹ năng về mặt xã hội để các em có thể học được và biết được cách giao tiếp với những người khác. So if you have a student with a lot of anxiety and they're nervous about, meeting new people, then going to school for the first couple of days or weeks may be something where they need help on how to meet new people, how to introduce themselves, how to have a conversation with someone they've never met. Một em học sinh có việc lo lắng sợ hãi khi mà gặp những cái người mới thì những cái ngày đầu tiên mà khai giảng thì có thể các em này cần phải có cái sự hỗ trợ và dạy theo cái cách là các em làm thế nào để có thể gặp được người mới, làm thế nào để có thể những câu chào hỏi hoặc là giao tiếp. You can also have consultation and counseling for the parents with the school. So if the school is doing something that's successful at school, they can teach it to the parents so they can do it at home. And if the parents have something that's successful at home, teach it to the school so they can be successful in school. Có những cái tư vấn giữa nhà trường và phụ huynh. Ví dụ như ở trong lớp học có những cái cách dạy mà thành công như thế nào thì nhà trường sẽ tư vấn với phụ huynh và ngược lại. Ở nhà có những cái cách mà dạy con tốt như thế nào thì mình sẽ chia sẻ với nhà trường. Also, one thing that can be very helpful to the student and their self-esteem is to be part of something larger themselves. So part of a school environment is very important. And sometimes that's done through after school activities. Cái việc mà đánh giá cao bản thân rất là quan trọng với các em và giúp cho các em là một phần ở trong cái môi trường của nhà trường thì sẽ giúp cho các em đánh giá bản thân cao hơn. Thường là những cái hoạt động này sau giờ học các em có thể tham gia. So if a student needs help within the classroom to be able to succeed, like maybe they need a one-on-one to help them stay focused and help them understand what's happening, then they can also get help in an after-school activity.
Một em học sinh cần có sự hỗ trợ mà một giáo viên, một học sinh trong cái lớp học thông thường hàng ngày, thì những hoạt động sau giờ học các em cũng có thể cần sự hỗ trợ one by one là một người nhân viên và một em học sinh. Because we want them to be successful in all aspects of school. Bởi vì chúng ta muốn các em học sinh đó thành công trong nhiều cái lĩnh vực khác nhau ở trong môi trường học. The other thing for students that are older, that are 14 and older, would be rehabilitation services or transitional services. Các em học sinh trên 14 tuổi thì cần có những cái đánh giá và những cái dịch vụ hỗ trợ để các em có sự chuyển đổi. Sometimes kids who have mental health problems can't see themselves in what they're going to do later on in life. Có khi học sinh có những vấn đề về mặt tâm lý thì bản thân không có thể nhận biết được là trong tương lai thì các con cần và nên làm gì. So it's helped sometimes to talk about their vision. Talk about what do they want to be when they finish with high school. Có khi con cần phải có sự giúp đỡ để mà nói ra và biết được những cái viễn ảnh của mình, đặc biệt là trong tương lai sau khi tốt nghiệp các con sẽ làm gì. I think Kimchi has a question. Và chị Kim. Hello, Beth. I have a question. When you want to stop for the parent to have a question for you, please. I'm going to do that on the next slide. All right, thank you. So we do take breaks. So transition is a whole another area that we actually have a whole team at the Federation who help with kids, young adults from 14 to 26. And that's the Link Center. And I recommend their trainings as well as contacting them when you have specific questions for your child. Kế hoạch chuyển đổi cho các em học sinh từ 14 đến 26 tuổi là cả một cái chương trình khác nữa mà Federation có gọi là Link Center, sẽ có những cái buổi huấn luyện và những cái bài nói về những cái vấn đề này nhiều lắm. Thì anh chị có câu hỏi thì có thể liên lạc với Link Center của Federation. And we will have a Okay, so- transition presentation as part of this program. Great. It's very important, so I'm glad you're doing that. Và trong cái chuỗi mà nói về BCTI lần này thì sẽ có cái chương trình nói riêng về kế hoạch chuyển đổi như thế nào, phụ huynh sẽ đón xem ha. Anh chị có thể đặt câu hỏi ạ. Yeah, we have the one question from I didn't know the name, but they asked, what is the difference between the IEP for autism kids and an IEP for the kids with autism plus ADHD? It's going to be, that's a hard answer, a hard question to answer because it depends on the student as to what an IEP would look like. But usually for a child with who's on the autism spectrum, they will have a behavioral or a plan for anything that they're working on, such as skills they need to develop so that there's certain behaviors that may stop, behaviors that are interfering with them in the classroom. And that may not necessarily be true for a child who has ADHD. So it's going to be different. Each area and each need area should be represented by different goals. So it would really have to be something that an IEP clinic would be the best place to answer that question, is to have somebody look at the IEP and see if it meets both the criteria. Thank you. Câu hỏi là cái kế hoạch học tập IEP dành cho trẻ, một trẻ tự kỷ
cộng với so với một cái trẻ có tự kỷ và có cái ADHD là hội chứng tăng động có sự khác nhau hay không? Và câu trả lời thì hơi khó, tùy thuộc vào cái khả năng của các em học sinh này. Đối với một cái em tự kỷ chẳng hạn thì nhà trường sẽ tập trung vào, có thể là sẽ có một cái kế hoạch phân tích hành vi dựa vào những kỹ năng mà các em có thể cần được cải thiện và phát triển như thế nào, những hành vi các con cần phải học để mà có thể không có bị vấn đề trong lớp học chẳng hạn. Tuy nhiên một cái em mà có hội chứng tăng động thì có thể là sẽ không có cái kế hoạch phân tích hành vi này và hỗ trợ hành vi. Cho nên tùy thuộc vào cái em học sinh đó và cái mục tiêu đưa ra đối với em đó ở cái lĩnh vực nào mà cái đội ngũ nhà trường học sẽ có sự hỗ trợ thích hợp. Đối với phụ huynh này thì tôi khuyên là sẽ nên tham gia vào một cái clinic IEP. IEP clinic có nghĩa là một cái chuyên gia nào đó sẽ đọc cái IEP của con của anh chị, sau đó sẽ dựa vào những cái thế mạnh thế yếu, mục tiêu và đưa ra cái câu trả lời phù hợp cho con của anh chị. Thank you. No problem. Are there Thank you, other Beth. questions? Yeah, there's Yes. another question. Oh, you want me to do it? Yes, go ahead, Ruth. Thanks. Okay, regarding the daily check-in, can I add this in the IEP as I asked the teachers and prepared a binder for my son and asked the teachers to remind him and let him write down the deadlines and requirements for homework. But the teachers did not want to do more work. They did not want to do anything. I did not know what he is learning. I did not know what he's learning in class, so I did not know what I should help my son. And I have to ask the teachers every day after school. It's a two-part kind of question. Yes, you can have the school do a communication log. The question would be, is that on the IEP? Or because if it's on the IEP, then they are required to do that. If it's not on the IEP, they're not required to do that. And the check-in too. She wants to add the check-in. So it would depend on whether it's on the IEP or not. And you just got to push hard to tell them this is what you need. Yep. It will, in the long run, it will make their lives easier because you will be able to help them if you know what's happening. Yeah. Thank you. Because in the IEP meeting, because my son very forgetful and sometimes he forgot his homework for 1 month, and I was surprised why he didn't have any homework at all. And with my DCBA, we prepare a binder for school. We even talk about the binder, how it can help my son, so the teacher can write a note if he have any problem at school. So I may have write some note if he have some trouble before he go to school. But after I was expected last school year that the teachers will support me about that, and then at the end of school, I didn't see my son bring this binder. So I can put this request in the communication in the IEP, as you said. Yes. Okay. Yes, you can. That's what Mary-Beth is saying. Yeah. Yeah, okay, thank you. Any other questions right now? There's nothing else in the chat. There's nothing in the chat, but mấy anh chị nào có muốn hỏi gì thì mạnh dạn đặt câu hỏi cho cô Mary-Beth ha. Yeah, I'm sorry I asked several questions, but I did send in the chat on my question regarding to the parent for myself as a parent. As you see that we have a child with special need, and especially when they have a behavior and outburst and easy to get angry very fast. And then as a parent, it's a very hard thing to, this is daily. So we always have to be calm, and I'm participating in this training, just advocating myself. But you have any tips or any suggestion how
you can handle that better. You know, always stay calm, and because it's constantly, it's just my question. Yes, thank you. So I had trouble hearing that. Ruth, you're muted. So I just, I want to make sure we understand the question. So there's daily outbursts and he's volatile. And so you're looking for tips for how to handle that. Actually, she have a question for herself, for the parents. Oh, how to for her to handle the care, the kids with the spectrum, and constantly have behavior. So she asked, have Mary-Beth have any trick or any advice for her? I mean, part of it is modeling. A part of it is for the adults. We have neurons in our brain that are called mirroring neurons. So if you see someone getting very anxious, it has a tendency to make you anxious. The same is true with the opposite. If someone is very calm while you're upset, it has a tendency to calm you down. So doing that, being very calm in those situations can be very helpful. Speaking in a low, steady voice, not getting excited about anything can be very helpful and very steadying for them. As far as autism goes, it's not my specialization. So I can speak to some things about emotion regulation, but not necessarily ones that are due to autism. And I just want to say I'm conscious of time, so I want to, we'll just turn this part over to questions and I can stay later. But letting anybody, if you have specific questions, I would say, again, one of the better things I would do is contact the information center at the Federation. And the information center can provide you with some resources that you can look up on how to be able to manage some of these issues with children on the autism spectrum. Thank you. Can I make a summary? Sure. Dạ, con tôi thường thì hay giận dữ và khó có thể làm cho con bình tĩnh. Là ba mẹ mình có thể phải bình tĩnh trong mọi tình huống thì rất là khó. Thì không biết là có những cái mẹo nào hay không? Đối với tôi thì câu trả lời là cái việc mà mình làm cái người mà giống như là người mẫu cho các con để có thể học theo thì nó là một cái cách tốt nhất. Thường là một cái người bình thường thấy ai mà lo lắng thì mình cũng sẽ lo lắng hồi hộp theo. Cho nên khi mà con đang giận dữ mà nhìn ba mẹ bình tĩnh thì cái điều này rất là tốt và giúp đỡ cho con có thể mau bình tĩnh trở lại. Đặc biệt là mình dùng những cái giọng nói là hơi thấp và nhỏ nhẹ thì nó cũng sẽ giúp cho con bình tĩnh tốt hơn. Tôi chỉ có những cái kinh nghiệm nhiều về mặt mà sức khỏe tâm lý cũng như là về mặt điều khiển những cái kỹ năng giao tiếp xã hội thôi. Còn chuyên về tự kỷ thì tôi sẽ không có chuyên khoa nhiều. Anh chị có thể liên lạc với cái trung tâm mà tư vấn về mặt thông tin ở Federation thì chúng tôi sẽ có những cái nguồn thông tin khác nhau có thể hỗ trợ cho anh chị, trong đó có những cái nguồn thông tin liên quan đến tự kỷ. And I don't have on my slides, Ruth would be a better resource for this because she oversees the information center. I don't have the contact information, but I would recommend calling the 1-800 number, which will take you to our language line, and people can leave a message in Vietnamese on the language line. Ruth là người phụ trách chuyên về cái trung tâm và thông tin này. Anh chị có thể gọi con số là 800. Tôi không có thông tin cụ thể trên cái slide này, nhưng mà cái số điện thoại đó sẽ dẫn đến cái đường dây mà ngôn ngữ thì tiếng Việt có thể người sẽ trả lời lại cho anh chị.
Okay. Other questions? Actually, if you're still on, maybe you can answer when there might be, or Kimchi, an IEP clinic. Because I know you have periodically run them. On had to go because, she's leaving in 2 days. So Okay, she didn't sign off, so I didn't know if she's there or not. I think she left though. No, Yeah, she- she busy to run some errands, something. Yeah, she busy. Okay. Because I find that it's helpful to deal one-on-one, look at an IEP and be able to answer questions while looking at the IEP. Trước đây vòng tay cho về việc có cái IEP clinic, có nghĩa là có những cái người mà kinh nghiệm chuyên gia về IEP có thể đọc cái IEP của con mình và cụ thể theo trường hợp và họ có lời khuyên, thì Mary-Beth có thấy là cái việc này hỗ trợ và giúp đỡ cho phụ huynh rất là nhiều. I would also say that if you have questions for me that you are more personal or that you think of afterwards, if you reach out to Kimchi, she can forward those questions to me and I can give you an answer to the best of my ability. Sau buổi này anh chị có câu hỏi có thể liên lạc với chị Kim và sẽ gửi câu trả lời trực tiếp đến tôi và tôi sẽ có thể hỗ trợ. Yes, absolutely. I would type my email on the chat box, and if the parent want to ask you any more question or personal question, I can forward to you. That's great. Anyone else? Anh chị có câu hỏi gì nữa, anh chị cứ mạnh dạn đặt câu hỏi để có thể cô Mary-Beth trả lời giúp cho anh chị ha. Tại vì thời gian cũng không có nhiều á, thì anh chị tranh thủ ha. Có một câu hỏi ở trong ô chat. Anh Quân ơi, đọc dùm câu hỏi chị Thảo Lê. Mary-Beth, there is a question in the chat. I had a girl, a 14-year-old. It's lately, last few months, she feel lonely. She doesn't want to talk anyone. And she cry a lot, and she doesn't want to go to school anymore. So in this case, what I need to do to help or support my daughter? I think one of the first things is if you could, even if it's going to the pediatrician, part of the pediatrician's wellness check talks about it screens for depression, because those are signs of depression. And I would also reach out to the school adjustment counselor or school psychologist and see if what might be happening at school. That is it that that her friends aren't talking to her anymore, or she have trouble making friends. What's happening at school that makes her not want to go to school anymore? Chị Thảo, thì cái câu trả lời của cô bé đó là trước hết nếu như gặp tôi á, tôi sẽ liên lạc với bác sĩ gia đình của cháu để bác sĩ có thể kiểm tra sơ bộ coi cháu có những cái dấu hiệu hay là bệnh liên quan tới bệnh trầm cảm hay không. Đối với bên mặt trường học, tôi sẽ liên lạc với nhà trường, những người tư vấn về tâm lý hoặc là những người chuyên gia bác sĩ về tâm lý ở trường học, thì mình coi có thể họ giúp, có thể chẩn đoán hay coi xem xét cháu nó có bị bệnh trầm cảm hay không, hoặc là mình hỏi nói chuyện giao tiếp với nhà trường thử coi có cái chuyện gì đã xảy ra ở trường hay không, mà lý do tại sao, ví dụ như cháu không muốn đi học, hoặc là cháu không muốn nói chuyện với bạn bè, hoặc là bạn bè không có muốn giao tiếp với cháu vì lý do thí dụ có thể là cháu bị những cái chuyện gì xảy ra ở trong trường mà mình không biết. Có hỏi cháu là tại sao mà con lại nói như vậy. Nó nói ở trường không ai chơi với con, mà không ai nói chuyện với con. Con học vô cô giáo nó nói rồi cứ đi về vậy thôi.
I had asked my daughter why she doesn't want to go to school, why she doesn't want to talk with anyone, because she told me that in school, nobody in school and want to interact or talking or communication with her whatsoever in any form. So that's why the reason I don't like school. I don't want to go to school no more. Yeah, I'm sorry to hear that. I mean, that's got to be very hard to know that your child is so unhappy. I do think the school has a responsibility to help you be able to keep your daughter in school, but that it's also a positive experience for her. So I would reach out to the school and talk to the adjustment counselor. And I would also take her for a wellness check at the doctor's appointment. Đáng tiếc là tôi nghe là chị nói chia sẻ về con gái của chị. Thì gặp như tôi hoàn toàn tôi phải liên lạc với nhà trường, liên lạc với những người tư vấn trong nhà trường. Tại vì họ là người, nhà trường họ là có trách nhiệm làm sao để có thể hỗ trợ giúp đỡ cho con mình nó đến trường đi học mỗi ngày. Một mặt khác chị cũng nên liên lạc với bác sĩ gia đình để có thể coi bác sĩ gia đình có thể giúp cho cháu chẩn đoán thử coi có hoặc là có thể những cái sự hỗ trợ gì cho cháu. Yeah, I want to reinforce what Mary-Beth just said. You know, the school has an obligation to create community and include everybody. They have that obligation, and to keep our children safe and you know, and mentally healthy. Cô Ruth cũng đồng ý hoàn toàn với cái ý kiến của Mary-Beth là nhà trường họ có trách nhiệm là liên lạc, nói chuyện để làm sao cho cháu nó có được một cái cơ hội tiếp xúc với giáo dục trong nhà trường ngoài, cũng như cái hòa nhập trong cái cộng môi trường trong nhà trường để cho cháu có thể có một cái môi trường mà khỏe mạnh học hành, nhất là về mặt tâm lý, sức khỏe tâm lý. Thì cái điều này mình cũng có nói với cái cô mà dạy chuyên về nói đó. Rồi cũng có liên hệ với trường nhưng mà trường chưa có phản hồi. Chị, bởi vậy mình cũng nhắc lại. Dạ, em nhắc lại cô Mary-Beth và cô Ruth nói là mình cần liên lạc với những nhà chuyên gia hoặc những nhà tư vấn về tâm lý, về sức khỏe tâm lý. Nhưng mà mấy nhà chuyên gia tư vấn đó là ở đâu hả? Ở trong trường chị cứ hỏi là counselor hoặc là những người đó, hoặc là social worker là những người đó. Social worker, Rồi cảm ơn cô nhiều, cảm ơn anh Quân. Thank you, Mary-Beth. Thank you, Ruth. No problem. She has a right to ask for a team meeting. This could be, you know, this is serious. She has a right mom has a right to ask for a team meeting to address this. Dạ, đồng thời cô Ruth cũng nói là chị là một phụ huynh, chị có quyền yêu cầu nhà trường ngồi xuống họp để đưa ra bàn thảo cái vấn đề, tại vì vấn đề này nghiêm trọng. Thank you, Ruth. So other question? I'm sorry. Anh chị ở trong ô chat á, chị Thảo có share với một cái thông tin đó là cái 988 hotline là một cái chỗ mà một trung tâm về tài nguyên rất là nhiều cái điều mà có thể mình sử dụng trong việc hỗ trợ giúp đỡ cho con em mình đó, thì anh chị nên ghi xuống ha. Nếu như anh chị không có câu hỏi gì nữa thì mình xin phép cho cô Mary và cô Ruth nghỉ thôi tối nay ha. So Mary, Ruth, on behalf on our group, I would like to express our deeply appreciation to Federation, you, Mary-Beth, Ruth, and Emma, and like we have been, you guys have been work a lot, you know, support our group, you know, from time to time, to many times. So we would like to wish you and your family had a Merry Christmas,
wonderful New Year ahead, and hope to see you soon after holiday. Absolutely. And if you have a graduation party, I want to be there. Oh, Sure. great, great. Yeah, we will. Yeah. All right. The same to everyone. And, you know, thank you to Mary-Beth for coming in tonight, and thank you everyone for participating. You know, it's what, you know, warms our hearts that parents want to learn this information. That's all we want, is for parents to get this information so that their kids can do better in school. Yep. So they Okay. know how to get the services for their Yes. kids. Yeah, we all know it's really Mhm. hard, challenging journey, but we have to Mhm. keep working hard Yes, and to do our best to support our children. absolutely. Yeah. As a parent, I would like to wish Ruth and Mary-Beth had a wonderful holiday with your Thank you. family, and I believe I see you more often now. Next year, We see you will. next year. We will. So Next thank year, you. yeah. So Thank I you. will let you get on with your meeting, though I love being with you, and I hope to see you all soon.